Позвольте представить группу европейских наблюдателей, которая присутствовала сегодня на выборах Донецкой Народной Республики. Это Жан-Люк Шафхаузер, депутат Европейского парламента, представляющий Национальный фронт Франции, Лючио Малан, член Сената Италии, представляющий партию Форца Италия, и Йохан Эвальд Штадлер, председатель партии реформы-консерваторы Австрия. Господин Шафхаузер, позвольте вам первым предоставить слово. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Je peux vous faire part de mon expérience vécue. Я хочу вам изложить вам и рассказать о том опыте, который у меня накопился за это пребывание. J'ai pu constater une participation forte dans les bureaux de vote que j'ai visités. Я хочу отметить очень большое участие в тех избирательных пунктах, которые я посетил. Des personnes extrêmement motivées. Люди, которые нам приходили, они были крайне мотивированы. J'ai pu constater également que, d'une part, les différentes listes étaient présentes sur les bureaux de vote. Также я отметил, что различные списки претендентов, они присутствовали во всех избирательных участках. Que le vote était secret. Что голосование было действительно тайное. Que, d'autre part, l'inscription se faisait sur la base du passeport. С другой стороны, запись в избирательные списки производилась на основании предъявляемых паспортов. Chaque bureau de vote ayant son secteur. У каждого избирательного участка был свой определенный сектор. Que les personnes qui n'étaient pas du secteur devaient remplir un formulaire. Те, которые не относились к данному сектору, они должны были заполнять заявление. Qu'on vérifiait si elles avaient la possibilité du droit de vote. В дальнейшем проверялось, имеют ли они право на голосование. Je considère donc que dans les conditions actuelles difficiles, И я считаю таким образом, что в нынешних достаточно сложных условиях ces élections ont été menées de manière transparente et démocratique. Эти выборы являлись прозрачными и имели демократичный характер. Et reflètent la réalité de la volonté du peuple. И они полностью реально отражают желания и стремления народа. J'aimerais rajouter que ceci est moins technique. Вот, я хотел бы также еще добавить, qu'elle devrait permettre de donner une légitimité aux autorités, что это даст соответствующую легитимность властям в ДНР, et que cette légitimité est absolument nécessaire pour engager le processus également de paix et de dialogue. Легитимность, она абсолютно необходима для того, чтобы можно было запустить переговорный процесс. Je vous remercie. Спасибо. Ladies and gentlemen, in addition what my dear colleagues reported, I want to give my short report. I've been in one poll station here in Donetsk and in several poll stations in Makivka. And the first impression, and I'm absolutely sure that it was the same impression you had if you visited poll stations. There were huge crowd of people who wanted to vote. I've never seen before such huge crowds. Never before. And believe me, I had several observation missions. It was very impressive because people here used this opportunity to express their own vote, their own opinion. То есть люди воспользовались этой возможностью выразить свое собственное мнение, свое собственное желание. Several persons had to wait for more than 1 hour. Некоторые люди ожидали больше, чем час для того, чтобы проголосовать. Look to the European poll stations. Посмотрите на европейские избирательные. They are empty. Они пустые.
And if somebody has to wait more than 5 minutes, he loses the poll station. Если кто-то вынужден ждать больше, чем 5 минут, он просто уходит с избирательного участка. So this is the first impression. The second. Первое впечатление. Теперь второе. The second is, I expected, after, as a consumer of the medias in Europe, I expected to see depressed persons. Я, как человек, который потребляет, можно так сказать, информацию из СМИ европейских, я ожидал здесь увидеть угнетенных людей. But it was the opposite. Но было наоборот. All the poll stations we visited, То есть на всех избирательных участках атмосфера была there was very friendly, очень дружественной, very relaxed, очень расслабленной, very kind, очень доброй. not as typical as in a country under civil war. То есть не так, как можно было бы себе представить, что происходит это в условиях гражданской войны. But absolutely clear was for me when I talked with some persons Я говорил с некоторыми, that the people here что люди здесь wanted to express their opinion that it is unacceptable that their own government европейцам, что brought civil war to this region. правительство Украины принесло гражданскую войну в этот регион. And let me say to the government in Kiev, Разрешите мне сказать правительству Киева, they lost the hearts of the people here in Donetsk. они теряют, они не отвечают нуждам народа здесь, в Донецке. And after this civil war, they will never get again these hearts from the people here in И Donetsk. они потеряли эти сердца людей, которые живут в Донецке, и они никогда их не вернут. The next is, as my colleagues expressed, Следующее, как уже сказали мои коллеги, I have not seen any person under pressure, я не видел здесь человека, I have not который seen голосовал под давлением. any threats against И persons. я не видел, чтобы люди боялись, приходя на участок. All the persons I saw Всех, кого я видел, who wanted to vote secret, it was able to vote secret. кто хотел голосовать тайно, голосовал тайно. In all poll stations, there were 4 or 5 cabins. То есть на каждой участке было 4 или 5 кабин для тайного голосования. And the most persons И большинство put their людей, ballots open into the election boxes. они бросали свои бюллетени в ящики. This is not typical for the European Это countries, очень типично для but европейских стран. I saw the same kind of votes Но я видел такое же last голосование Sunday в прошлое воскресенье. in the TV reports about the elections in Ukraine. Я видел такое же голосование проходило на Украине. I saw it also in several other parts of Caucasus and so on. So it is not unusual То есть это не необычно для этой части. that the people put in their ballots into the election boxes open. То есть они открыто бросают свои бюллетени в ящики. Third, I've not seen any armed person in the rooms of the votings. Я не видел ни одного вооруженного человека в помещении для голосования. The only armed persons I saw, Я видел вооруженных they людей stood either before the buildings перед зданиями or in the area of the entrance of the buildings. или на входе в здание. I've not seen one with armed into the rooms of the poll stations. В помещении для голосования. So there was no threat against the voters. То есть не было страха для голосующих. I believe То есть я считаю, that the result, что результат, whatever will be happen, мы не знаем, какой результат, the result will reflect the public opinion of the people here in Donetsk. людей здесь в Донецке. It will reflect the public will of the people here in the Donetsk Republic. Людей, которые голосовали в Донецкой республике. And my appeal is Я взываю, that the European чтобы countries европейские страны should accept this free will of the people of Donetsk Republic. волеизъявления донецкого народа. My appeal is that Я you призываю европейские страны, please be fair to the people here. я призываю вас, будьте честными, когда вы будете передавать Please информацию. accept their rules. Примите те правила, Please accept their will and their opinion. волю за народа, And please
report fair about these И elections. честно изложите те события, которые вы видите. The people and the people's fate here and the situation here is difficult enough. Ситуация здесь и без того достаточно сложная. So, please be fair with these people under this fate and in this concrete situation. В этой конкретной ситуации. Thank you for your fair reports. За ваши... Спасибо большое, господин Штадлер. Если у коллег есть вопросы, вы можете их задать. Nous pensons qu'il est absolument nécessaire de sortir de ce processus de guerre qu'on veut nous imposer de l'extérieur. И мы считаем, что нужно выйти из этого процесса противостояния, военного противостояния, который нам навязывается извне. C'est pour cela que ces élections sont absolument importantes. Вот именно в этом заключается важность этих выборов. Il faut en effet qu'il y ait un pouvoir légitime qui puisse discuter avec un autre pouvoir qui a cherché sa légitimité la semaine dernière. Действительно легитимная какая-то власть, которая смогла бы на равных основах дискутировать, обсуждать с другой властью, которая также искала свою легитимность. Donc je ne comprends pas une telle attitude. Вот. И я не понимаю такое отношение. Elle est contraire à la paix. Такое отношение, это противоречит стремлению к миру. Et elle est contraire au fédéralisme qu'on veut mettre en avant. И это также не отвечает тому понятиям федерализма, который мы хотим запустить. Car la base même du fédéralisme, c'est la capacité de s'autodéterminer, de pouvoir choisir ses élus. Вот, потому что именно основное содержание федерализма – это самоопределение и возможность выбирать свободно своих избранников. Donc il faudra que Kiev soit cohérent avec les objectifs qu'il se donne de fédéralisme et de paix. И таким образом необходимо, чтобы Киев действительно следовал логике, которая заявляет о федерализме и установлении мира. Mais je suis sûr qu'on arrivera, et je l'espère, à trouver des solutions en faveur de s'asseoir autour d'une table pour trouver des solutions de paix. Я надеюсь и уверен, что мы найдем какие-то решения, которые позволят всем сторонам сесть за стол. Merci. Спасибо. Membre du Rassemblement Bleu Marine, Если я действительно являюсь членом Европейского парламента и объединения, которое называется «Голубая Марина», je suis là d'abord en tant que personne individuelle, но я здесь нахожусь в качестве просто частного лица, ami de la démocratie, который стремится и является другом демократических методов управления. À la chute du mur de Berlin, j'ai été nommé président du Forum démocratique européen par l'ensemble des leaders qui ont fait la révolution de velours. И когда пала Берлинская стена, я был назначен президентом форума, демократического форума, который получилось после бархатной революции. J'ai toujours combattu tous les systèmes totalitaires et tout impérialisme. Вот, и я всегда боролся против всех тоталитарных систем и против любых форм империализма. Et c'est pour cela que je suis là, ici, pour reconnaître un peuple qu'on opprime. Вот, и именно поэтому я приехал сюда, для того, чтобы лучше узнать народ, который подвергается угнетению. This vote is a fact. Данное голосование является фактом. The development here in Donetsk and Lugansk, Развитие, то, которое these are происходит здесь, facts. это тоже факт. And it is the greatest mistake in policy Большая ошибка в политике to ignore facts игнорировать факт and to orient the diplomacy and their own policy to wishes, to their own wishes. и нацеливать свою политику и вестись в политике в зависимости от наших желаний, а не базируясь на фактах. So I will say, after several times, Через некоторое время the European governments and the European institutions и европейское правительство, европейские правительства, и will have институты not only to face the facts, не только должны they будут will also have to accept the facts. они должны будут и принять этот факт. And the facts are done by the people here, not by anywhere, Факты, которые anybody outside. это не какие-то снаружи, они реальны. And this is, I think, the main point. And after Это главное. a cool down period, И когда все немножко утихомирится, let's hope to a winter, может быть, к зиме, after a cool down period, they will have
negotiations with the elected representatives of the Republic of Donetsk. Остынут эти страсти, то будут они вынуждены разговаривать с легитимно избранными властями этих регионов. Because you can ignore a political fact 1 week, 1 month, Одну неделю, 1 месяц игнорировать политические факты, but not more than 1 year. но не больше, чем 1 год.